Hello, 7th standard. Have a nice day. I hope you are doing well. The portion what we are going to learn is health and hygiene. It is our metric portion, second lesson in zoology. Shariya? I hope you have gone through the portion that you already learned. I hope you have understood also. Right? Today video is number 27. Video session 27. And in metric portion, we have learned cellular organization, our environment under botany. I repeat, cellular organization and our environment under botany metric portion. And in zoology, we have learned reproduction lesson and second lesson is health and hygiene. What do you understand? Health and hygiene. This health and one tanni, kurike tanni. Health and hygiene. What does it mean? We have learned in Savachi book health and hygiene. Yeah. And first, health is a state of well-being. Health is wealth, we say. Health is wealth. Health is a state of well-being. Health is a state of well-being. Now the state health, personal hygiene and cleanliness will all make our person healthy. That is why we say two slogans. Health is wealth. Health is a state of well-being. Yeah. So for this to maintain the health, we are learning the lesson health and hygiene. So mainly we are concentrating on the hygienic portion. We have learned health in Samachi portion. Now it is hygiene. That topic we are going to concentrate more. Right? Now hygiene is a systematic way of living for the preservation and betterment of health. I repeat, hygiene is a systematic way of living for the preservation and betterment of health. And hygiene deals with principles of health for maintaining proper attitude, food habit and enough exercise. Hygiene deals with principles of health for maintaining proper attitude, and food habit, food habits, and we need to have enough exercise. So this hygiene, I repeat it, hygiene is a systematic way of living for the preservation and betterment of health. Hygiene deals with the principles of health for maintaining proper attitude, food habits and enough exercise. I hope you could follow this. Now food is the term stands for the various materials taken in normally through the mouth children. Yeah. So the term food stands for the various materials taken in normally through the mouth. But in lower organism, different way of taking food as sucking, siphoning, scraping, அதெல்லாம் மெத்தட் படிச்சிருக்கோம்ல டைஜஷனில் அதே மாதிரி இந்த ஃபுட் வந்து த்ரூ த மவுத் இட் இஸ் டேக்கன். அவர் ஹெல்த் இஸ் டைரக்ட்லி லிங்க்ட் டு த ஃபுட் we eat, the type of food. As we know, food components are carbohydrate, protein, fat, vitamins and minerals. And these foods should be eaten in balanced way. That we have learnt as balanced diet. Yeah. So that balanced diet to be
consumed to keep our healthy body. If any of these components as carbohydrate, protein or vitamins and minerals mainly, if anything is disturbed, then person will be suffering from any disease, and otherwise we say malfunctioning of internal organs. That is why we are supposed to eat balanced diet. Okay, so need for food in living. எதுக்கு food வேணும்னா பாரு. Just as car needs petrol for its proper functioning, living organism needs proper food for the following reasons. என்னெல்லாம்? Food is the source of energy for animals. What is that? Food is the source of energy for animals. We say food first source of energy. Food is a source of energy. What does it mean? It gives energy for the functioning of various physiological activities. Then second one, food gets converted into simple substances, gets absorbed in the body, thus helping the animals to grow and perform various functions. So now second another, it converted into simpler substances. Food is converted into simpler substances, thereby food is converted into simpler substances, thereby making the functioning of various activities properly. So first point, food is the source of energy for animals. Food gets converted into simple substances and get absorbed in the body, thus helping the animals to grow and perform various functions. Third one, continuous supply of food is necessary for the survival of animals. Continuous supply of food is necessary for the survival of animals. உனக்கு வந்து இந்த லெசன் ஹெல்த் அண்ட் ஹைஜீன் இந்த லெசன் பிடிஎஃப் வருது. இது வந்து ஃபுட்டு குட்டுன்னு இருக்குது, ஸ்பெல்லிங் கரெக்ட் பண்ணிக்கோ. இட் இஸ் ஃபுட்டு, ரைட்? Continuous supply of food is necessary for the survival of animals. Then food gives enormous vitality by regulating body processes and internal conditions. Food gives enormous vitality by regulating body processes and internal conditions. I hope you are able to follow this. Now this maintaining internal condition, it is called homeostasis. Maintaining internal environment, it is known as homeostasis. சரியா? Then இப்போ பாரு, food நம்ம புக்ல இருக்கு. food என்னெல்லாம் சொல்றது? food it helps in growth and development. Food helps in growth and development. Food helps in growth and development. அதுக்கப்புறம் food is needed for survival. Food is needed for survival. Then it regulates, food regulates body temperature. Food regulates body regulates homeostasis. Homeostasis, it regulates homeostasis, it is regulates body functioning. Under homeostasis, it regulates body functioning. I hope you are able to follow this. And then it produces energy. Food produces energy. So there are 4 points. I hope you understand. So what are the need? Why are the
What is the need for food? Food helps in growth and development. Food is needed for the survival of the living organism. Food is needed for energy, for the functioning of physiological activity, for the functioning of internal organs. And then food regulates body function, where it is maintaining internal environment, making the functioning properly, and that process is called homeostasis. I hope you are able to follow. So the 4 point as homeostasis. 4 point first, food helps in growth and development. Food helps for the survival of an organism. Food helps for the survival of the organism. Food provides energy. Food maintains homeostasis. Homeostasis na maintaining internal environment. Maintaining internal environment means it regulates body functioning. Go through panna. Any? Can you? So, these points are important. 4 points. Okay. The next one, and this is the Naido Portuguese. Sorry? Feeding habits and preferences of food vary from animal to animal. Feeding habit, amoeba will capture the food with the help of pseudopodia, lower organism. Hydra captures food with the help of tentacles, and then amoeba will feed on small microorganisms present in the soil or present in the aquatic form, whatever where it is present. Hydra captures the small insects and small organisms, and then cockroach eats then the dirts present in the crevices. So the food habit differs from animals to animal. Food preferences are linked to the kind of environment that the animal inhabits. Adum நம்ம எந்த மாதிரி ஹேபிட்டட்ல இருக்கோமோ அந்த சிச்சுவேஷன்ல the food habits are also changing. But all animals directly or indirectly depend on green plants. அதாவது நம்ம நெக்ஸ்ட் சாப்டர்ல our environmentல படிச்சோம்ல, as plants are the producers, they are eaten by the primary consumers, insects. Insects are eaten by frog eaten by snake will be eaten by eagle. So starting from the plant. So plant வந்து directly or indirectly connected. அதான் இத சொல்லிட்டு all animals directly or indirectly depend on the green plants. Herbivores directly eat the green plants, vegetables, grains or fruits. Carnivores feed on the flesh of the plant eating animals. புரியுதா? So first plant producer வந்து first carnivore, consumer சாப்பிடும். Those animals which eat both plants and flesh of other animals are called omnivores. So இந்த paragraphல உனக்கு வந்து food chain definition தெரிஞ்சிருக்கணும். And then plants are the producers. Producers are eaten by primary consumer, herbivores, secondary consumers, carnivores, and tertiary consumer, omnivores. So we understand 3 terms: herbivores, carnivores, and
omnivores. So இந்த இதை go through பண்ண page 8ல last reference. அந்த இதை go through பண்ண as herbivores, carnivores and omnivores. நம்ம வந்து வீடியோ 26ல our environmentல food chain படிச்சிருக்கோம். அதை ஞாபகப்படுத்தி பாரு. food chain அதிலே food webம் படிச்சோம். இதையும் ஒரு இது ஜஸ்ட் பென்சிலால் கீழே நோட்டில் போடு. இந்த புக்லேயே கீழே இடம் இருக்குல்ல அதில் போடு ஒரு ஃபுட் செயின் எக்ஸாம்பிள். ஃபுட் செயின் எக்ஸாம்பிள். சரியா? The next one, food is essential for the purpose of acquiring good health, growth, development of the body, and also providing energy to do work. So, நம்ம இந்த page 8ல என்ன படிச்சிருக்கோம்னா, food is essential for the purpose of acquiring good health, growth, development of the body, and also for providing energy to do work. Based on the eating habits, animals are classified as herbivores, plant eaters, carnivores, flesh eaters, and omnivores, eating both plants and animal flesh. இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டும் படி இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் 2 mark question. நெக்ஸ்ட் டாபிக் வந்து ஃபுட் ப்ரிசர்வேஷன். ஒரு நிமிஷம் go through பண்ணு. As food is essential, அந்த மாதிரி வாய் விட்டு படி. நீ படிச்சு பார்த்தா தான் உனக்கு தெரியும். Food is essential for the purpose of acquiring good health, growth, development of the body, and also for providing energy to do work. பாரு. Can you? Second, based on eating habits, animals are classified as herbivores, plant eaters, carnivores, flesh eaters, and omnivores, eating both plants and animal flesh. Okay. The next heading, food preservation. What do you understand? Food preservation. One answer. Second one, food preservation. In the food, the food that we eat, it has to be preserved properly. That we learn under the heading food preservation. The second one, food preservation. How it is to be preserved in it, there are different methods. Okay, so food preservation is an important part of food processing, and both are essential to protect food from spoilage. Spoilage na சில food வந்து அழுகி போயிடும், சில food வந்து date of expiry தாண்டி போயிடும், சில food வந்து கெட்டு போயிடும் இல்லையா? அதுதான் ஃபுட் ஸ்பாயிலேஜ். நார்மலாக இந்த ஃபுட் வந்து we are learning it as perishable and non-perishable food. அப்படின்னா என்னது? Food which can be spoiled easily, they are called perishable food, and which takes few days for getting spoiled, or it can be dried, they are called non-perishable food item. So இதுல நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோ, creative question, perishable and non-perishable உனக்கு மீனிங் தெரிஞ்சிருக்கணும். Perishable and non-perishable food items. I hope you are able to follow this. So perishable and non-perishable food item. Then ஒரு activity சொல்லிருப்பார். Take a slice of bread and break it into 3 pieces. Keep one part in the
fridge, and one part in a tightly closed box, and third part in a open air. என்ன சொல்றது? 3 bread piece. You take 3 bread pieces. இது வந்து 1, இது வந்து 2, இது வந்து 3 bread piece. Okay, in the first bread piece, you வந்து keep it in the fridge. Keep it in the fridge. இது வந்து closed box. இது வந்து open airல வை. ஒன்று வந்து keep it in a tight fridge, cool place, fridge. Second வந்து closed tight box. Third வந்து open air, leave it open. So after 3 to 5 days, observe with the hand lens to see any fungal growth on the surface of the 3 bread pieces. என்ன பார்க்கலாம்? இதில் உள்ள சான்ஸ் ரொம்ப கிடையாது. இதில் கண்டிப்பாக ஏர் போகாது இல்லையா? Whereas this is left open. So the microbes surrounding the bread pieces or microbe in the air will be attacking the bread piece. Third slicer bread piece attack பண்ணி அதில் வந்து fungus will be present on the bread slices. Fungusனா அந்த ஒயிட் பேட்சஸ், பூஞ்சக்காலன்னு சொல்லுவோம்ல, பூஞ்சு பிடிச்சிச்சு சொல்லுவோம்ல, அந்த மாதிரி ஒயிட் பேட்சும் அதில் பிளாக் டாட்ஸும் இருக்கும். அதுதான் அது ஓப்பன் ஏரில் இருக்கும். ஓகே, விச் பீஸ் ஷோஸ் growth of fungus. அதே அதில் வந்து which is kept in the open air. ஆன்சர் வந்து which is kept in the open air. Okay, same way which repeat the experiment with a variety of food like pieces of coconut, beans, jam and pickle. அதில் நம்ம வச்சு ஒன்றா இப்போ பார்ப்போம். Okay, all foods are subject to spoilage, can be destroyed, rotten, அழுகி போடுச்சுன்னு அது, which can be caused by number of factors. இதெல்லாம் these can be microorganisms, insects or other pests, natural metabolic reactions, and also environmental factors like temperature and humidity at which the food is kept. Underline this, all the foods are subject to spoilage, which can be caused by number of factors. So what are the factors which causes the food spoilage? Question. They can be microorganism or insects or pest, natural metabolic reaction, and also environmental factors like temperature and humidity. Right? These factors may work alone upon the food or in combination with the one another. சரியா? Then food spoilage due to microbial activity is extremely common. இப்போ நம்ம ஊறுகாய் எல்லாம் பண்ணிட்டு யூஸ்வலாக we'll close it tightly and keep it in fridge. அதை விட்டு if you left open, then this fungus will be spread on the pickle or in the jam. Okay, so microbes are microorganisms like bacteria and fungi, which are the usual causes of food spoilage. இது குட்டு நட்டு கரெக்ட் பண்ணிக்கிறோம். It is food spoilage. Food is prone to microbial activity. Prone na easier பிடிச்சிக்கிறது. Food is prone to microbial activity if it is not kept in hygienic conditions. So I repeat, food is prone to microbial activity if it is not kept in hygienic conditions. If it is kept exposed to air for too long, if it is handled with the dirty hand, spoilage can be occurring. So spoiled food can be easily identified by its change in appearance. ஒரு மாதிரி சொதியாக குழக்குழன்னு ஆகிடும், தண்ணியாக ஊற்றும், இல்லைன்னா மேலே இந்த ஆடப்படி சொல்லுவோம் இல்லையா,
அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ appearance, change in color, bad smell and bad taste. As a result of microbial activity, poisonous substances called toxins are released into the food. ஏன்னாக்க due to microbial activity, these microbes eliminate its toxic substances that is released in the food. And if we happen to eat that spoiled food, that is contaminated food by microbes, toxins enter into our body and we fall sick. This is known as food poisoning. And food poisoning usually leads to severe stomachache, loose motion and vomiting. In severe cases, it can cause death if it not given proper treatment. We'll just continue. So, as a result of this food spoilage, there are some common diseases caused due to contamination. என்னெல்லாம் bacteria and fungus தான். However, bacteria contaminating food and water, bacteria contaminating food and water, and bacteria contaminating food and water. So, what are the sources of diseases? Contaminating food and water. And diseases வந்து cholera, typhoid, diarrhea. I repeat, cholera, typhoid, diarrhea. So, due to contamination of food and water, due to contamination of food and water by bacteria, the diseases caused by bacteria, the diseases caused are cholera, typhoid, and diarrhea. Cholera, typhoid and diarrhea. Whereas fungus, it is affecting vegetable and fruits. They are affected by fungus and that causes liver damage. So now the tabular column says, in our textbook, this tabular column says contamination of food and water by bacteria. It is causing the diseases cholera, typhoid and diarrhea. Diarrhea is loose motion. So cholera, typhoid and diarrhea. Same way, when the vegetables and fruits are spoiled, damaged, it is caused by the fungus and that causes liver damage. I hope you are able to follow this. So this is the tabular column. So how do we prevent this food spoilage? There are 6 points given. Food spoilage, as food should not be kept open. First one, food should not be kept open. Okay. Then food must be cooked in clean vessels and in dust-free atmosphere. Food should be cooked in a clean vessel and in dust-free atmosphere. Then vegetables have to be washed properly and cooked well to prevent the attack of microorganisms. Vegetables have to be washed well and cooked well to prevent the attack of microbes. It also helps to reduce harmful effects of fertilizers. என்னது plant growth வந்து manure and fertilizer as உரம் போடுறோம்ல அதை பார்த்துக்கணும்.
Food should not be handled with the bare hand. Bare handனா இப்படி வெறும் கையால் போடக்கூடாது. ஏன்னாக்க நம்ம கையில் நம்ம அறியாமல் டஸ்ட் இருக்கும், டர்ட் இருக்கும், எனி கண்டாமினேஷன் இருக்கும். அதனால் இப்படி பேர் ஹேண்டால் ஃபுட்டை யூஸ் பண்ணக்கூடாது. Then excess of food should be kept in the refrigerator. Certain types of food have to be preserved by drying, dehydration, pickling and salting. These are the methods of preservation as drying. Drying na நம்ம வந்து வீட்டில் துவரம் பருப்பு, உளுத்தம் பருப்பு, புளி, மிளகா வத்தல் அதெல்லாம் காய வச்சு ஸ்டோர் பண்ணணும். நான்வெஜ்ஜில் வந்து ஃபிஷ்ஷு ட்ரை பண்ணிப்பல கருவாடு சொல்லுவாள், அந்த மாதிரி ட்ரைடு ஃபுட் ஷுட் பி kept properly. Then dehydration. சிலது வந்து ஊறுகாய், சரி இந்த நார்த்தங்காய் ஊறுகாய், சில ஊறுகாயெல்லாம் நல்லா உப்பு போட்டு பண்ணிவிட்டு வெயிலில் வச்சுட்டு அதை எடுப்பாள். அப்போ அதில் வந்து அந்த பிக்கிளில் எக்ஸஸ் சால்ட் வில் பி ரிமூவ்டு. தட் இஸ் டீஹைட்ரேஷன். பிக்லிங் வந்து சாதாரணமாக பிக்கிள் போடுறது. அண்டு சால்ட்டிங்கும் நம்ம தேவையான உப்பு போட்டு பண்ணுறோம்ல, தட் இஸ் மெத்தட் ஆஃப் ப்ரிசர்வேஷன். ஸோ ஐ ரிப்பீட், ஃபுட் ப்ரிசர்வேஷன் மெத்தட் வந்து ட்ரையிங், டீஹைட்ரேஷன், பிக்லிங் அண்ட் சால்ட்டிங். ஓகே, ஸோ இப்போ என்ன படிச்சிருக்கோம்? Food preservation is an important part of food processing and both are essential to protect from food spoilage. And freezing, dehydrating, drying, salting and pickling are some of the methods of food preservation. And if the food is not preserved well, there will be microbial attack on food material, resulting in food poisoning in those who consume spoiled food. இதுதான் food preservationல வந்து நம்ம படிக்கணும். I hope you are able to follow this. So this is the second heading in health and hygiene. Okay, the third one is adulteration. Third heading, what we are going to learn is adulteration. அப்படின்னா என்னது கேள்விப்பட்டிருக்க? அடல்ட்ரேஷன், தட் இஸ் கலப்படம் சொல்லுவோம்ல, தட் இஸ் அடல்ட்ரேஷன். என்னது கலப்படம்? நம்ம வந்து ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டோம்னா ஐஸ்கிரீம் வந்து சாப்பிட நல்லா இருக்கும், ஆனால் அதில் வந்து சில ஏதாவது மாவை சேர்த்துருப்போம். இந்த ஐஸ்கிரீம் வந்து ஆக்சுவலாக பாலும் சுகரும் தானே, அதை ஏதோ ஒரு கண்டிஷனில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம், அது கூட வேறு ஏதாவது மாவும் சேர்த்துக்குவோம். இப்போ வந்து நம்ம மஞ்சள் பொடி வச்சுக்குவோம், மஞ்சள் பொடியில் வந்து அதில் வேறு ஏதாவது அதே கலருக்கு கலர் சேர்த்துருவோம். இப்போ சாம்பார் பொடி, சில்லி பவுடர் எடுத்துக்கோ, அதில் செங்கப்பொடியோ இல்லை அதே கலருக்கு வேறு ஏதாவது கெமிக்கல்ஸை சேர்த்துருவோம். கடுகு எடுத்துட்டோம்னா இந்த பப்பாயா சீடு இருக்குல்ல, பப்பாளி பழம், அந்த சீடை சேர்த்து கொடுப்பான். நமக்கு வந்து டிஃப்ரென்ஸ் தெரியாது, எது பப்பாளி விதை எது கடுகு, நமக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியாது. இந்த மாதிரி வேறு இதை சேர்க்கிறது அன்டிசைரபிள் மெட்டீரியல் when it is added to the food item, that is adulterant. அந்த மெட்டீரியலுக்கு பேர் adulterant, and that mixing ப்ராசஸ்க்கு பேர் adulteration. சரியா? ஸோ adulteration is an act of intentionally debasing the quality of food or medicine offered for sale. இது மெயினாக கமர்ஷியல் பிஸ்னஸ்க்காக, மார்க்கெட்டில் நிறைய காசு பண்ணணுங்கிறதுக்காக இந்த அடல்ட்ரேஷன் பண்ணுவான். சம்டைம் இட் இஸ் ஆஸ் இன்டென்ஷனலி ஆர் அன்இன்டென்ஷனலி வரும். இப்போ வந்து நம்ம நெல் எது பேடி ஃபீல்டில் நம்ம இது பண்ணுறோம்ல, ஹார்வெஸ்ட் பண்ணுறோம். அப்போ அந்த நெல்லை வந்து நல்லா எடுத்து டில்லிங் பண்ணி அப்புறம் வந்து ஹார்வெஸ்டிங்கில் வந்து இந்த வின்னோயிங் சொல்லுவாங்க, சலிச்சு இந்த உமியை எடுத்து அந்த மாதிரிலாம் பண்ணுவாங்க இல்லை. அது போக நம்மளை தெரியாமல் நம்ம அறியாமல் இந்த களிமண் கட்டி, கிளேயி சாயிலில் தானே நெல் விளையிறது. ஸோ தட் களிமண் கட்டி சின்னதாக கண்ணுக்கு தெரியாமல் நம்ம அரிசி வாங்கும்போது சில வந்து கரம்பைன்னு நம்ம எடுத்து போடுவோம்.
உங்கள் அம்மாவுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ அந்த இதெல்லாம் வந்து அன்இன்டென்ஷனலாக வர்றது. ஓகே, ஸோ தட் adulteration may be intentionally or unintentionally done. So this could be done either by the mixture or substitution of inferior substances or by the removal of some valuable ingredients. Now people are involved in this act of adulteration with a view to making easy money or to bring down the name of reputed company of the products. I hope you are able to follow this. So certain coloring material present in food may impart color. Imparting na powder may impart color to the cooked food. Example, red amaranthus. Red amaranthus na chengeer and beetroot and leafy greens. But most food processed and sold in the market are artificially colored. இப்போ வந்து நம்ம பட்டாணி இருக்கு இல்லையா, நார்மலாக இந்த பட்டாணி இந்த இதுவாக வாங்கி வாட் இஸ் தட், அந்த பட்டாணிலேருந்து தனியாக உரிச்சி எடுப்போம் இல்லையா பட்டாணி, அது நார்மல் இது. சிலது வந்து இப்போ 5 ரூபா பாக்கெட்னு நம்ம மார்க்கெட்லலாம் கிடைக்கும் இல்லையா, அந்த பட்டாணியை நீ எடுத்து இஃப் யூ ஜஸ்ட் சோக் இட் ஃபார் 1 hour, அப்போ வந்து அந்த தண்ணி பச்சையாக பிரியும். அது வந்து அடல்ட்ரேட்டட். சரி, அந்த கலருக்காக இந்த பச்சை பட்டாணியோட டு மெயின்டைன் த க்ரீன் கலர் இட் இஸ் டன் லைக் தட். ஓகே, ஸோ மோஸ்ட் ஃபுட் ப்ராசஸ்ட் அண்ட் சோல்ட் இன் த மார்க்கெட் தே ஆர் artificially colored. For instance, rose milk, ice cream, ice sticks, sweets, lemonade and aerated water have colors added to them. Edella rose milk, ice cream, ice sticks, sweets, lemonade and aerated water. They have colors added to them. I hope you are able to follow this. Yeah? So permitted colors should be used in proper concentration, otherwise they become harmful. The non-permitted colors are much more harmful. என்னெல்லாம் பெப்பருக்கு வந்து dried seeds of papaya. Papaya na papali pad. So pepper, dried seeds of papaya, silver leaves, it is aluminum leaves, and turmeric, it is a colored sawdust. Sawdust na மரத்தூள். மரத்தூளை கலர் பண்ணி போடுறதா turmeric, colored sawdust. And chili powder, colored sawdust, brick powder or talcum powder. I hope you understand it. எப்படி கலப்படம் பண்ணுறாங்கிறது. ஸோ காஃபி பவுடருக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு talcum powder சேர்த்து விட்ருவா. அண்ட் சீரியல்ஸ் அண்ட் பல்சஸ்க்கு டேமரின் புளியை பொடி பண்ணி புளியங்கொட்டத்தில் அதை பொடி பண்ணி போடுவா. ஸோ லைக் தட் யூ ஷுட் நோ த food article and the adulterant that is taken. That travel color தெரியுதா, that you should know. Okay, then the main edible oil is adulterated with argemone oil. The கலப்பட எண்ணெய் சொல்லுவாங்க அது. And then butter is often adulterated with mashed potatoes and other starches. Butter is often adulterated with other starches with the mashed potato. So alamari when it is the butter for starch with iodine, and the starch kalundindena it will turn blue in color, blue black solution. Okay, so to prevent this, so first you should know adulteration is the practice of mixing undesired substance in pure substance. Even permitted colors in ice cream and soft drinks should be used carefully. And the Food Act is enforced by the government to prevent adulteration. And the inspection of health officers is conducted to check the adulteration in the food. I hope you are following. So by the middle of 19th century,
advances in chemistry and increased the use of microscope, and then they analyzed the food easier. So government has made a food act to prevent adulteration. The surprise check should be made by the concerned authorities at the food manufacturing unit. It is important that offenders are detected and punished. This is for the adulteration. I hope you are following this. So in this video session 27, we have learned first food habit and then food preservation, third one adulteration. So go through the lesson. You will be given QB and assignment, and as it is a metric portion, you will be given PDF also. Go through the lesson and do well. We will continue in the next session. Thank you.